Hello guys, welcome to my channel. Guys, look at that preparation of different kinds of decorating flowers in the room. So, kani yang gibuhat kay kuan siya pang center table. So, pang like ano siya buffet tables. Look guys. To ensure na hindi siya katag. If ever na the flowers are put in all directions, it would look like kanang halo-halo siya. Wouldn't look good. Leveling ba? So, I put on the eucalyptus first, and then after that I put on the paper roses, and then on the other side is the gypsophila. Gypsophila are usually we use this one on as a filler. If ever on an entire arrangement, may mga gaps, may mga spaces ba. So we put on gypsophila as for that. So kani is the face base with flowers. And then another is, again, we can arrange. Now, any questions sa kaning arrangement for dining tables, or is there like, and then actually base is ko parang and then kasi hindi ko hasa na ko lahat. So, if you notice, kanisang arrangement kay typical siya sa mga hotels. Yeah, sa mga condos po. So, kanila, more on traditional arrangement. Pagkakali nyo siya sa kuan, pagkakali nyo siya sa So that's it. sa console. Ito, no? So, again, keep in mind the leveling niya. So, ang isa taas, ang isa natakupo. So dili dapat balance. Pero sa step, buha, ani, butang o tubig, niya ibutang. So more na siya. And we're done. The good thing about using fresh flowers in wood is to really add beauty, and at the same time, once na fresh dun siya, makaipon dun tang. This is important for kids. Pero since Mother's Day man, mahal kayo ang mga roses, so we will be utilizing artificial sa ka. Does it look real? Yeah, it looks real. Okay, real looking. Yeah, kani siya, mga bilang ini. Kung hindi lang siya, palito ni mo, gagmay pa siya, like, gamay ra jud siya, nasa mga 1,500. Yeah. Na siya kamahal. But the good thing about this one is last long po siya. Kaya plan, nandiyon po siya. So it's planned. So normally on weddings po, we use this one as bridal bouquet. Siya pwede pang bridesmaids lang, may mahal man tayo. So pang bridal bouquet din siya. So on the real phalaenopsis or this important orchids is pet. Nandiyon na siya. So ipalit mo yun. At the same time, nandiyon na siya yung alambrik na hold niya. So more na siya ang tagway niya. So right now, again, since kuhaan man ta, nag-defend man ta karon sa atong vase of flowers, so we'll be using artificial. Really picture na to ato na yun. Guys, kay para sa bedside table. Kami kay pang bedside table. Lusas. Rusal na. Dami rusal. Okay. Daron, nasa siya sa 50. So if naman yung mga yunanis yung balag, pwede namang Basta ng rusal. siya mo. Okay. Kay made in China. Kay made in China. Made in China. And right now, the cost of this one, if regular lang, one bundle, 700 to 800. Mas mahal, 1,000 siya.
paper roses. On weddings po, you can also check, as I said, you can check for mga spaces niya. Once na nakakay makita the spaces, you can put on some fillers, which is the gypsophila. So for example, I can see here, pinashay ka ng space, dili. Hindi mo na siyang put ng gypsophila. Coffee table na siya sa so, A beautiful flower centerpiece.